So hello everyone, welcome to Learn Easy. So ఈ వీడియో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఉంది. ఎందుకంటే యాజ్ వి ఆల్ నో మ్యాట్రిక్స్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ వెయిటెడ్ చాప్టర్. సో ఈ వీడియోలో అయితే వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ మెథడ్. ఓకే, చాలామంది స్టూడెంట్స్ అయితే క్రామర్స్ రూల్, గాస్ జార్డన్ మెథడ్ మంచిగానే సాల్వ్ చేస్తారు, కానీ ఇన్వర్స్ మెథడ్ అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ సచ్ వే, లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను మీకు ఈజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మేక్ షూర్ చేయండి ఈ వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకండి. ఓకేనా, సో లెట్స్ సీ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ అయితే చాలామంది ప్రీవియస్ పేపర్స్లో అయితే ఆల్రెడీ రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఉంది. సో లెట్స్ సాల్వ్ ఇట్. సో వెనెవర్ లైక్ ఎప్పుడైతే మనము మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తున్నామో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టన్ స్టెప్స్. ఓకే, and that step we can use for every sum. Like whenever we are solving inverse matrix method sum, we can use that sum to solve it. Okay, I'll tell you. So step 1, what we have to do. Step 1, ఈ ఈక్వేషన్స్ అయితే ఫస్ట్ మనము ఒక మ్యాట్రిక్స్ 3 మ్యాట్రిక్స్ అయ్యే మీరు ఫస్ట్ డివైడ్ చేయాలి. దాని తర్వాత స్టెప్ 2 అయితే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద det A. ఓకే, and det A డిఫైన్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ 3 we have to find the cofactor. Okay, cofactor of matrix A. Step 4 what we have to do, ఏ మ్యాట్రిక్స్ మేము కోఫాక్టర్ అయితే డిఫైన్ చేసామో ఆ మ్యాట్రిక్స్ అయితే అడ్జాయింట్ చేయాలి. ఓకే, విచ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పోజ్ దట్ పర్టిక్యులర్ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఫార్ములా. Okay, A inverse formula. What is the A inverse formula here? A inverse formula is nothing but 1 by determinant of A by adjoint of A. Here we already know what is the determinant and adjoint matrix we all know. Okay, if we solve it, then we are going to get this, okay, solution. So let's solve how we are going to. So ikkada aithe manaku 3 system of equation icharu. So first we have to divide this equations into 3 matrix. First is constant coefficient matrix 1 1 1 2 2 3 1 4 9. Okay, coefficient matrix is done. Next variable matrix, whatever the variable undi ikkada adi x y z. Next constant matrix, we are going to denote it with D 1 6 3. Okay, step 1 is done. Next step 2 ఏం చేయాలి, ఇది determinant A. First we have to find the det A. Det A 1, first row first column. We have to not select any column element from this and this. Okay, let's see, 9 2s are 18, 4 3s are 12. Okay, minus 1 here we are going to. So from this column and this row we are not going to select any number. Simply 9 2s are 18 minus 1 3s are 3 here. Next plus 1 this. So from this row and this column we are not going to select any number. 4 2s are 8, 2 1s are 2. So here simply 6 minus 15 plus 6. Okay, so 6 plus 6 is 12. 12 minus 15 as it is minus 3. So what is the determinant value we got is minus 3. Okay, so here I'll write it minus 3. Step 2 is completed. Now let's go for the step 3, like finding the cofactor of the matrix. Okay, I'll show you how we can find the cofactor. Cofactor of A. So here first row first column I am selecting it, and this completely this row and this column we are going to delete. Okay, we are not going to select any number from this. 9 2s are 18 minus 4 3s are 12. Okay, next second one. Okay, first row second column, from this row and this column we are not going to select any number. 9 2s are 18, 3 1s are 3. Okay, next this first row last element, this row and this column we are not going to select. 9
again 4 2s are 8 minus 1 2s are 2. Okay, next. Now second row. From second row and first column we are not going to select any number. Okay, this row and this column we are not going to select. 1 9s are 9, 4 1s are 4. Next, here. Now what we are going to do? 2. Okay, so this column, so this row and this column we are not going to select. Okay, this row and this column. 1 9s are 9 minus 1 1s are 1. Next, now what I will do, I will just simply select 3 here. Okay, so this row and this row and this column we are not going to select. 1 4s are 4 minus 1 1s are 1. Next, third row, first element. Okay, come delete it. 1 3s are 3 minus 2 1s are 2. Next, 4. Okay, delete this row and this column. 1 3s are 3 minus 2 1s are 2. Next, last one. 1 2s are 2 minus 2 1s are 2. Okay, after writing this we have to make sure about the signs. Okay, here I am going to change the signs. I am going to put here like this, plus minus plus, again minus plus minus, again we have to follow this, plus minus plus. Okay, whatever the number we are going to get, but we have to mention these signs. Okay, now let's see what we are getting. Okay, 18 minus 12 is 6, plus is there, so plus 6. 18 minus 3 is 15, here minus is there, so minus 15. Next, 8 minus 2 is 6. Okay, next, 9 minus 4 is 5, here minus is there, so minus 5. 9 minus 1 is 8, here plus is there, so plus 8. 4 minus 1 is 3, here plus is there, here minus. Minus plus minus. Okay, next, minus 3. 3 minus 2 is 1, plus is there, so plus 1. 3 minus 2 is again 1, here minus is there, so minus 1. 2 minus 2 is 0. So now we find the cofactor. Now what we have to do? Step 3 is completed. Step 4, we have to find the adjoint of this matrix. How we are going to find the adjoint of this matrix is, simply we are going to transpose this matrix. Okay, like changing the row into the column. 6 as it is, 15, here the 15 is in row, we are going to write it in column like this. 5, 8, 3, 1 minus 1, 0. Okay, so step 4 is also completed. Now let's go for the step 5. Okay, so step 5 is nothing but writing this, whatever the solution is there, we have to mention in this way. Okay, A inverse I am writing as it is. What is the determinant? Is minus 3. Okay, minus 3 we got last time, so 1 by 3 here. Next, adjoint of A. Okay, how we are going to write it? With adjoint of A, we have to, last step is also there. Okay, here this space is not there, I'll show you. Step 5 is also there. Step 6, 5, 1. Minus 15, 8 minus 1, 6 minus 3, 0. Okay, so what is step 5 is, after writing this, we have to add matrix D with that. Okay, we wrote it. Now what is the D matrix? The constraint matrix. It was 1 6 3, right? 1 6 3. Okay, 1 6 3. We wrote all this matrix in order. Step 5, D is also mentioned here. Next, we have to simply solve it, then we are going to get the values. Okay, 6. First let's solve these two matrices and after that we will divide it. Okay, next, here I'll write it. 6 1s are 6, 5 6 are 6 5s are 30. Next, 1 3s are 3. Okay, next, 15 1s are 15 here. 8 6 are 8 6 is 48. Next, 1 3s are minus 3 here. 6 1s are 6.
minus 3 into 6, 6 1 is 6, 6 2 12, 6 3 is 18, 0 into something is 0, no need to write that, okay, there are no spaces there. So 6 plus 3 is 9 here, okay, is nothing but 21 minus, okay. Next, minus 15 minus 3 is minus 18, here plus 48 is there, plus 48 equals to 30, okay, 30 as it is. Next, 6 18 minus here minus 18, so next 6 minus 18, okay, 6 minus 18 is nothing but minus 12, okay, minus 12. Now what, so in 3 what we have is 3 1s are 3, 3 7s are 21, minus and minus is cancelled. Next 3 10s are 30, 3 12, okay, here minus is there, okay, 3 4 here, 3 4s are 12, okay. So last step 6, okay, step 6. So as we all know, equation మనకు ఎట్లా ఫార్మాట్ లో ఇచ్చారు, x plus y plus z equals to 1 ఇట్లా ఫార్మాట్ లో ఇచ్చారు, వేర్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ వేరియబుల్స్ అయితే ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది. ax is equal to d, here d is here and ax coefficient and variable is here, okay. Now a ఇక్కడ అయితే మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంది, okay, so if I send it on the other side it will be in division. So if I send it on the other side it will be simply in division, okay, and 1 by a అయితే మేము a inverse కూడా రాయొచ్చు, ఓకేనా. So here we already solve, we all know that a equals to 1 by det and adjoint of a ఉంది, ఓకేనా, D matrix. So after solving this two we got this matrix. So x equal to a inverse into D, okay. So e అయితే మన final value, okay. So x equal to what we have 7 minus 10 and 4, ఈ అయితే values మనకు వచ్చాయి. So what is the x value is x comma y z, x y z, okay. In the starting itself I told you x is nothing but a variable matrix, okay. ఇక్కడ x value అయితే 7 ఉంది, y అయితే minus 10, z అయితే 4, z అయితే 4, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ మెథడ్ అయితే మేము ఇట్లా ఈజియెస్ట్ స్టెప్లో అయితే సాల్వ్ చేస్తాము, ఓకేనా. సో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ అండ్ షేర్, మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్.